everyone, welcome to my channel Read with Tips. Hope you guys are doing great. If you're watching my video for the first time, you can subscribe to my channel to stay connected with me. So আপনারা যারা আগে আমার ভিডিও দেখেছেন তারা জানেন আমি বেসিক্যালি আমার ফেভারিট বই নিয়ে কথা বলি এই ভিডিওগুলোতে। সো বই পড়ার পাশাপাশি কিন্তু আমি কমিক্স পড়তে অনেক বেশি পছন্দ করি। Especially when I feel down, I think I read lots of comics and they kind of like enlighten my mood and gives me energy. I don't know why, but comics পড়লে আমার ওরকম একটা ফিলিংস হয়। সো আজকের ভিডিওতে আমি আমার খুব পছন্দের একটি কমিক ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলবো। I think I have been reading this series since I was a kid. And till now I'm reading it. So yes, I'm going to talk about extremely popular The Adventures of Tintin. So as I was mentioning যে আমি খুব ছোটবেলা থেকে টিনটিন পড়ছি এবং এই পর্যন্ত পড়ে আসছি। সো এর মাঝে কিন্তু আরো অনেক কমিক্স পড়েছি, অনেক ক্যারেক্টার্স পড়েছি, কিন্তু হয়তো সবগুলোর কথা মনে নেই বা একবারের বেশি দুবার পড়া হয়নি। বাট দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিনই একমাত্র কমিক সিরিজ যেটা আমি এখন পর্যন্ত পড়ে আসছি এবং আমি এখনো সেই লেভেলেই এনজয় করি যে লেভেলে আমি ছোটবেলায় এনজয় করতাম। সো নাথিং হ্যাজ চেঞ্জড। So, you know, Tintin has this timeless/ageless charismatic personality যে কোনো বয়সের লোকই Tintin enjoy করবে. So, doesn't matter if you are a kid or adult, you will enjoy Tintin because Tintin does not belong to any specific age group. It's for everyone. So that's why it's so magical. So, what I can do now, আমি টিনটিনের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে অল্প করে একটু কথা বলতে পারি। So The Adventures of Tintin was basically created by a Belgian cartoonist Georges Remy who wrote under the pen name Hergé. So Hergé basically 23টা story complete করেছে টিনটিনের। I think the first story was published in 1929 and the title was Tintin in the Land of Soviets. এবং 23 নাম্বার যেটি সর্বশেষ কমপ্লিট Hergé করেছিল, I think it was titled as Tintin and the Picaros and it was published in 1976. So Hergé started working on his 24th album, which was supposed to be titled as Tintin and Elf Art, but it was not completed due to Hergé's death. But I think ওটার manuscript published করা হয়েছিল in 1986. Other artists I think completed rest of the illustrations. So Hergé নিজস্ব complete করা story আছে 23টা। So Tintin first publish করা হয় ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে অরিজিনালি। আই থিঙ্ক টিনটিনের ফার্স্ট ইংলিশ ভার্সনটা পাবলিশ হয় ইন 1951 ব্রিটেনের একটা বাচ্চাদের কমিক বুকে প্রথম পাবলিশ করা হয় ইংলিশ ভার্সনটা। এরপর থেকে আই থিঙ্ক অলমোস্ট প্রায় 70টা বিভিন্ন ভাষায় টিনটিনকে ট্রান্সলেট করে পাবলিশ করা হয়েছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক অ্যাপ্রক্সিমেটলি over 200 million copies have been sold all over the world. So now you can imagine how popular Tintin was, Tintin is, and Tintin will be because I think inshallah আমি যদি বেঁচে থাকি, if I get old, I'll still read Tintin and I'm sure আমি তখনও খুব এনজয় করব। So এই ছিল টিনটিনের একটু হালকা ব্যাকগ্রাউন্ড। সো হোয়াট আই ক্যান ডু নাও, আমি টিনটিনের ক্যারেক্টার্সগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে পারি। আই এম শিওর আপনারা সবাই সব ক্যারেক্টার চেনেন, বাট স্টিল আই জাস্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্যাট বিকজ আই লাভ all the characters in Tintin. So without any delay, let's take a look. So first we can talk about Tintin himself and his best friend Snowy. So here you can see Tintin. He's a brave young reporter, he's adventurous, he's a traveler, he fights crime, he fights bad guys and saves the day. So he is such an upstanding, heroic, positive figure, right? And then this is Snowy, he's such an adorable dog. He is always with Tintin. Tintin is সমস্ত adventurous Snowy টিনটিনকে হেল্প করে and he's also very courageous. Snowy এর আসল নাম কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভার্সনে ছিল মিলো, সো ইংরেজি ভার্সনে এসে ওর নাম দেওয়া হয় Snowy. So I like both of his names. So এই ছিল Tintin and Snowy. So now let's talk about my other two favorite characters. Yes, you can see here Captain Haddock and Professor Calculus. So let's talk about Captain Haddock a little bit. I just love him. He's a retired sea captain. He looks so angry all the time, but he's so soft inside because Tintinকে অনেক সাহায্য করে সব adventure. He can bet his life for Tintin as well. And how can I forget about his exquisite and weird exclamations? Yes, I'm talking about thundering typhoons and blistering barnacles. So those exclamations make his character so unique. I just love him. Then Professor Calculus, he is such a genius professor, he's so intelligent, but he's so hard of hearing. মানে কানে এতই কম শুনে যে অনেক সমস্যার মাঝে মাঝে তৈরি হয় এবং টিনটিনে যে sophisticated sarcasm ব্যাপারটা আছে, it channels through Professor Calculus. And then my other two favorite characters, Snowy and Calculus. So let's talk about my other two favorite characters. Yes, you can see here Captain Haddock and Professor Calculus. So
Identical twins, detectives, Thompson and Thompson. I just love them. I mean, ora like they mean good, their intentions are good, but they are so incompetent. যে কাজের চেয়ে অকাজই বেশি করে এবং টিনটিনের যে কমেডি ব্যাপারটা আছে ইট চ্যানেলস থ্রু ডিটেকটিভ থমসন অ্যান্ড থমসন. সো দিস আর সাম অফ দ্য মেইন ক্যারেক্টার্স অফ টিনটিন. এই ক্যারেক্টারগুলো বাইরেও আরেকটি ক্যারেক্টার সম্পর্কে না বললেই না, আই জাস্ট লাভ হার. মানে সবগুলো স্টোরিতে ওই ক্যারেক্টারটি নেই, বাট কিছু কিছু স্টোরিতে খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে. ইয়েস, আই এম টকিং অ্যাবাউট বিয়াঙ্কা ক্যাস্টিফিওরে, দি অপেরা singer, the diva. I mean, she is a combination of comedy and elegance. I mean, it's a very weird but awesome character, and Captain Haddock cannot stand her, so ওদের ইন্টারাকশনটা আমার খুব ভালো লাগে. So this was all about Tintin characters. So now what I can do, আমি টিনটিনের স্টোরিগুলো নিয়ে একটু কথা বলতে পারি. টিনটিনের সমস্ত স্টোরি আমার পছন্দ, লাইক অল 23 স্টোরিজ আর সুপার অসম. মানে ওখান থেকে আলাদাভাবে বের করা কোনটা বেশি পছন্দ কোনটা কম পছন্দ, ইটস রিয়েলি টাফ. বাট সবগুলো স্টোরি নিয়ে কথা বলতে গেলে আইল বি হিয়ার অল ডে. সো হোয়াট আই এম গোনা ডু, আমার কালেকশনে টিনটিনের যে স্টোরিগুলো রয়েছে আই ক্যান টক অ্যাবাউট দেম, এবং ওগুলো আমার খুব পছন্দের স্টোরি. সো আই ক্যান টক অ্যাবাউট দোজ স্টোরিজ আ লিটল বিট. সো ফার্স্ট অফ অল আমার খুব পছন্দের একটি সিরিজ হচ্ছে Secrets of the Pharaohs. I hope you guys can see the cover page. This is like one of my most favorite stories. I mean, এখানে দেখানো হয় যে টিনটিন ভ্যাকেশনে যাচ্ছে কায়রোতে, কিন্তু মাঝপথে জাহাজে তার একজন আর্কিওলজিস্টের সাথে পরিচয় হয়. They decided to do like an expedition to find out an undiscovered tomb called Pharaohs. কিন্তু অন দ্য ওয়ে সেই আর্কিওলজিস্ট কিডন্যাপড হয়ে যায় এবং টিনটিন কিছু সিগার্স পায় যেখানে ফেরোজের সিম্বল এনক্রিপ্ট করা থাকে. সো এখন টিনটিন কিভাবে এই রহস্যের সমাধান করবে. This story is basically about an international smuggling operation. এখানে অনেক ফাইটস আছে, অনেক অ্যাকশনস আছে এবং খুব ডেঞ্জারাস ভিলেন্স আছে. এবং এটি টিনটিন এক্সপ্লোর করছে, কায়রোতে যাচ্ছে, ইন্ডিয়াতে যাচ্ছে, এই ব্যাপারটা এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে. সো আই জাস্ট লাভ দিস সিরিজ, Secrets of the Pharaohs. So this is one of my favorite. Then the next one I'm going to talk about is Red Rackham's Treasure. This is also my favorite series. It's basically the continuation of the Secret of the Unicorn. Itari part 2 bola jete pare. So this is about ocean adventure, where Captain Haddock and Tintin decides je tara mile Red Rackham's treasure ber korbe by finding out the shipwreck of Unicorn. Ebong ei series ta amar jonno ekটু special because ei series er madhyomei Professor Calculus ke introduce korano hoy, because Professor Calculus Tintin ke help kore in his ocean adventure by making a shark-shaped submarine, which you can see on the cover page. So that's how Professor Calculus was introduced in the series. So that's why this is a very special series for me. And ebong ekhane একটা treasure hunting এর ব্যাপার আছে, which is very exciting for me. Then টিনটিনের আরেকটা ভলিউম আছে আমার কাছে. It's a combination of 3 stories. প্রথমটা হচ্ছে Red Rackham's Treasure. I already talked about that. This book also contains 2 of my other favorite stories. প্রথমটা হচ্ছে The 7 Crystal Balls এবং থার্ডটা হচ্ছে Prisoners of the Sun. So 7 Crystal Balls and Prisoners of the Sun, basically it's a 2-part story. They are connected to each other. 7 Crystal Balls, I really like it because এখানে মিস্ট্রি আছে, ইটস ভেরি মিস্টেরিয়াস এবং এখানে সুপার ন্যাচারাল ব্যাপারের একটু হালকা টাচ দেওয়া হয়েছে. সো দ্যাটস ওয়াই আই রিয়েলি লাইক ইট. এবং এটার স্টোরিটাও খুবই চমৎকার. ফর এক্সাম্পল এটার কাহিনীটা শুরু হয় এভাবে যে 7 জন আর্কিওলজিস্ট একটা এক্সপিডিশনে যায় এবং ওয়েন দে কাম ব্যাক তারা সবাই আস্তে আস্তে একটা মিস্টেরিয়াস অসুখের মাধ্যমে কোমাতে চলে যায়. এবং বলা হয় যে তারা ওই এক্সপিডিশনে গিয়ে একটা পেরুভিয়ান মূর্তি সরিয়েছিল গুহা থেকে এবং তার কারণেই দে হ্যাভ বিন কার্সড. সো মিথোলজি, মিস্ট্রি, এই ব্যাপারগুলো এখানে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে. আই জাস্ট লাভড ইট. দেন থার্ড নাম্বার প্রিজনার্স অফ দ্য সান. এটাও খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি. এখানে দেখানো হয় প্রফেসর ক্যালকুলাসকে কিডন্যাপ করা হয় এবং ক্যাপ্টেন হ্যাডক এবং টিনটিন তারা প্রফেসরকে উদ্ধার করার জন্য নেমে পড়ে এবং দে গো টু পেরু. দে গো অল দ্য ওয়ে টু পেরু টু ফাইন্ড আউট প্রফেসর ক্যালকুলাস. এবং পেরুতে তারা যে কিভাবে তারা এক্সপ্লোর করে, কিভাবে প্রফেসর ক্যালকুলাসকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এবং টিনটিন ওখানে গিয়ে নতুন একজন বন্ধু তৈরি করে. সো এই ব্যাপারগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটে তোলা হয়েছে যে it was really awesome. So another one is this one.
আমার কাছে একটা বাংলা ভার্সন আছে, সো কান ভাঙা মূর্তি, দিস ইজ দি বেঙ্গলি ভার্সন অফ দি ব্রোকেন ইয়ার। ওই ব্রোকেন ইয়ার সিরিজটাও আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল। ওখানেও একটা স্মাগলিংয়ের ব্যাপার আছে এবং দিস সিরিজ হ্যাজ সাম সিরিয়াস ভিলেন্স। এখানে খুব এটা খুবই অ্যাকশন প্যাকড একটা সিরিজ, দ্যাটস ওয়াই আমার খুবই ভালো লেগেছে যে এখানে দেখানো হয় যে জাদুঘর থেকে একটা খুব মূল্যবান মূর্তি চুরি হয় এবং টিনটিন কীভাবে সেটা উদ্ধার করে। সো আমি এটার বাংলা ভার্সনটা রেখেছি আমার কাছে। So this is one of my favorite stories as well. So basically, why I love Tintin so much, right? Tintin, it's about celebrating friendship. কারণ ওখানে টিনটিন, স্নোই, ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রফেসর ক্যালকুলাস, ওদের মধ্যে যে বন্ড, যে ফ্রেন্ডশিপ, লাইক দে ক্যান রিস্ক দেয়ার লাইফস ফর ইচ আদার। লাইক প্রফেসর ক্যালকুলাসকে বাঁচানোর জন্য হ্যাডক এবং টিনটিন তারা পেরুতে চলে যায়, ডেঞ্জারাস সব ভিলেন্সদের সাথে ফাইট করে টু সেভ দেয়ার ফ্রেন্ড, রাইট? সো ইটস এ সেলিব্রেশন অফ ফ্রেন্ডশিপ। ফর এক্সাম্পল, আবার টিনটিন এবং স্নোইয়ের মাঝে যে ফ্রেন্ডশিপটা, দে আর অলওয়েজ টুগেদার, দে আর দেয়ার ফর ইচ আদার অল দ্য টাইম। এই ব্যাপারগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আই মিন, টিনটিন ইজ অ্যাবাউট হিউম্যানিজম, লাইক টিনটিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে, হিজ ফাইটিং ফর জাস্টিস। সো এই ব্যাপারগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে থ্রু অ্যাডভেঞ্চার, থ্রু ট্রাভেলিং দি ওয়ার্ল্ড, এই ইন্টারেস্টিং কনসেপ্টগুলোর মাধ্যমে, যে ইট মেক্স ইট মোর ম্যাজিক্যাল। বেসিক্যালি দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন feeds your sense of adventure and makes you feel like that you can do whatever you want. You have that power. Tintin makes you believe that. So that's why Tintin is so special for me. এবং আরেকটা কথা না বললেই না, টিনটিন জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে হার্জের ইলাস্ট্রেশন অর ড্রয়িং। ইফ ইউ গাইস ক্যান সি যে হার্জে এত ডিটেলস লেভেলে ড্র করে, ইটস সো ওয়েল রিসার্চ, সো ওয়েল থট, যে ছবিগুলো দেখলেই মনে হয় যে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টোরি। সামটাইমস ইউ ডোন্ট ইভেন হ্যাভ টু রিড দ্য টেক্সট। এবং ছবিগুলো এত লাইভলি, এত কালারফুল, এত ডিটেলস লেভেলে ড্র করা, ইটস সো অসম। লাইক আমি অন্য কোনো কমিক্সে ওই অ্যাটাচমেন্টটা পাই না। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমি শুধু বইয়ের ছবিগুলো খুলে খুলে দেখছি, টেক্সট আর পড়ছি না, ওটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে হোয়াটস হ্যাপেনিং, বিকজ দ্য ইমেজেস দে টক ফর দেমসেলভস। এবং এই এত সুন্দর লাইভলি একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা হয় যে বইটা খুললেই মন ভালো হয়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট যে ওয়েন আই ফিল ডাউন আই রিড কমিক্স, স্পেশালি টিনটিন। এগুলো দেখলেই আমার কেমন জানি আই ফিল সো এনার্জাইজড, সো লাইক খুব পজিটিভ একটা ভাইব দেয় আমাকে। সো দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক দ্যাটস হোয়াট মেক্স টিনটিন মোর ম্যাজিক্যাল. So anyways, I think I'm almost at the end of today's episode. I just wanted to talk about my favorite character, the Adventures of Tintin. মানে টিনটিন পছন্দ করে না এরকম লোক খুঁজে পাওয়া আমার মনে হয় খুব মুশকিল হবে, because this is so special, so awesome that it's for everyone can enjoy it. So anyways, I think I'm done for today. Inshallah, if everything is fine, I'll come back very soon with some awesome characters এবং মন ভালো করা কিছু বই নিয়ে আমি আবার হাজির হব. So till then, Allah Hafiz, stay safe and enjoy yourself. Bye now.